Alors bonjour tout le monde, welcome again with the Fabit class with the new unit, unité 3, unit 3. In this unit, inshallah, we will talk about a new lesson. In this lesson, we talked about what we have exactly in the city. So I teach you before how we can talk about the where we live. And tu habites où? C'est j'habite à Riyad, en Arabie Saoudite. J'habite en ville. So now let us to start to discover what we have in the city. Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? What we have in your city. Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? So we start with the new vocab in this lesson. Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Dans ma ville, in my city, il y a, there are, cinéma, un cinéma, un café, un restaurant, un salon de coiffure, un salon de coiffure, un hôpital, hôpital, un hôpital. If it's plural, I say hôpital. Un supermarché, un square, une épicerie, une librairie, une pharmacie, une boulangerie, une école. Again, qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Dans ma ville, in my city, il y a un cinéma, un café, un restaurant, un salon de coiffure, un hôpital. If I talk about plural, I say hôpital. Un hôpital, un supermarché, un square, une épicerie, une librairie, une pharmacie, une boulangerie, une école. I want to do it for the photo now. Dans ma ville, il y a again cinéma, cinéma, opéra, café, supermarché. Again, qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Dans ma ville, il y a cinéma, opéra, café, supermarché, boulangerie, pâtisserie, and some places we have some country we have boulangerie, pâtisserie in the same time. Boulangerie, pâtisserie, boucherie, épicerie, boulangerie, pâtisserie, boucherie, épicerie. I have also librairie et pharmacie. We'll do it as a song, inshallah, in the session. Librairie et pharmacie. Dans ma ville, il y a métro, hôpital is a plural, hôpital for one, hôpital, because we'll do it as a song. Métro, hôpital, resto, I can say resto, restaurant, resto or restaurant, I can say resto and restaurant, et piéton, the person who walker in the street, the walker. So, métro, hôpital, resto or restaurant, et piéton, piéton, the walker. Piéton. We'll do a song like that. Métro, hôpital, resto,
restaurant, et payer tant. But we do it another one, inshallah, in the session. Dans ma ville, il y a aussi des jardins, et bien sûr des magasins. Bien sûr, et bien sûr, make sure, et des magasins. So, I discover now what we have exactly in the city. After that, we teach you où vas-tu, where you go. If you want to go in a place, how can I say I go to this place? Je vais, I go, au cinéma, for example, au café, au supermarché, à la librairie, à la pharmacie, à l'école. Any place I say to, au, or à la, and depend of the place, or à l'apostrophe. With the persons, I say chez le coiffeur. I will explain that in details now. So I go is mean je vais. Je vais, here is verb to go. Verb to go. I say je vais is mean I go. Tu vas, you go. Il va, he goes. Elle va, or she goes, or on va, it means we go also. In the order we use it as we go. Nous allons, we go. Also, vous allez, you and the others go. I talk to you and the others. Ils vont, they go, or elles vont, they go also, other girls. So, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. It means I go, you go, he goes, she goes. On va, we in the oral, we use it in the oral. On va is mean we go. No, we have something else we can use it, but we talk about when we took it, we use it at the oral, which means we go. On va. Nous allons, we go also. Vous allez, ils vont, elles vont. After that, look at now, how can I use it in that sentence? But before, if I say you go, I must say go to. To in French, and depend of the place I go to. If is talk about is meaning to, but in depend of I say o or ala or al apostrophe or o. If I took, and this one we take it also in when we talk about the preposition with the places, with the country and the city. I say je vais, for example, à Paris. J'habite à Riyadh. So here before the city, I say all the time is a. For the country is femina, I say en. You remember that we take it. For the country is femina, I say en. For the country is masculine, I say o. For the country is ending by x or s, I say o. So the same idea here, we talk about the places. So also the same idea. If this place is masculine is meaning not ending by e, like cinéma. Look at masculine. I say o. Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Go to the cinema. Je vais au cinéma. If I talk about something is femina, is normally is ending by e, but some have exception, like maison is house. Maison is une maison. We take it before last week. So, je vais à la maison. Look it as à la for féminin. Je vais à la bibliothèque. Je vais à la. À la is place féminin, not country. If I say a country, I go to Egypt, I say je vais en Egypte. Je vais en Egypte. But it starts with vowel, so I say a l'apostrophe. For example, je vais à l'étage. Je vais à l'école. École is means school. I go to school. Je vais à l'école. You take it in the second week in the first year. I go to school by bus. Je vais à l'école. Look at here as a l'apostrophe. But if this place is plural, like here toilet, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. With the country also, je vais aux États-Unis. I say that. So with the places, if I say city, I say a only. Je vais à Riyadh, je vais à Paris, je vais à Jeddah, je vais à Dammam, so say je vais à. If we talk about the place is what?
is not is country or not country, is masculine, not ending by E, the most of the cases. So I say oh. Je vais au cinéma. Is this place is not country is féminin. I say à la, like à la maison or à la bibliothèque or à la piscine, for example. If I talk about something start with vowels, a l'apostrophe, like je vais à l'école. If it's ending by S or X, I say O, like je vais aux toilettes. But if this person, I must use with it she. Look it. Je vais chez mon copain. Je vais chez le boulanger. Boulanger, the person who work in where? Boulangerie. Je vais chez le directeur. The director, for example, in the school. Je vais au bureau, is the office. Je vais à la boulangerie. Its place is ending by E, so it's boulangerie. Je vais à la maison. Look at with the person, I say she, but with the place, normal place, independent of the place is O or à la or à l'apostrophe start with vowel, like I just say it now. For example, here you have some exercise. I say je vais cinéma. Look at now, cinéma is place, is not ending by E, so I say O. Pharmacie is masculin. Pharmacie here is féminin. Tu vas, you go. Yes, here is à la, it's féminin. Il va, école is ending by E, so it's féminin à la, but start with vowel, so I say à l'apostrophe. Elle va, pyramide is ending by S, so I say O. Elle va aux pyramides. Nous allons, notre oncle, it means our uncle, so it's person, so I say she. So again, cinéma is place masculin, O. Here is féminin, is not country, so I say à la. Because it is country, I say en, like je vais en Egypt, attention. École is ending by E, so is à la, but start with vowel, so I say à l'apostrophe. Is à l'école directly. Pyramide is ending by S, so I say O with X. So notre rank is person, so I say she. So for the dictation for this week, dans ma ville, in my city, il y a des cinémas, opéras, une librairie, une pharmacie, une boulangerie. That we have. Merci à vous et à la prochaine.